And our final inductee was a legend in the international game long before he arrived in San Antonio. Starring in Europe, he won several championships as part of Argentina's golden generation. He helped his home country defeat the USA in the 2004 Olympics. A two-time All-Star, NBA Sixth Man of the Year, a four-time champion with the Spurs. He had that Euro step, and he's one of two players in basketball history to win EuroLeague title, an Olympic gold medal, and an NBA championship, as Charles Barkley would say, Ginobili. Recognized as player by the North American Committee, Manu Ginobili. Hi guys. I see a couple yawning already. They're awake now. You guys been here for a long time, I guess. Dale Harris said great to see some familiar faces. faces. So Don, the back too. Oh, brother too. Okay. All right. Whenever you want to start, or I was just listening to you talk away. I did have a question. What can I say? I mean, it's unreal that I'm here in this moment, being inducted to the Hall of Fame. I mean, I guess nobody really expects to be in the Hall of Fame when they grow up, but being from a small city in Argentina, a country that is known for their soccer teams, making it all the way to the NBA was for me at that point already an unreachable dream. And then things started to happen year by year, improvement, growth, development. And then one thing brought the other one. I get drafted just by sheer luck by one of the best franchises in sport. And we start winning. And then when things start to happen like that, then you start thinking, oh, whoa, people start thinking about that I may become a Hall of Famer. I said, that's ridiculous. But, at 45, a few years after retirement, here I am. So a very unlikely outcome for a kid born where I was born, but super grateful of every single person and team along the way. I'm not the type of player that would have gotten here regardless. I needed great teams. My biggest accomplishments are not MVPs or things like that. I'm here because I played in incredible teams. I know that, I value that. So I gotta recognize a lot of people, coaches, teammates, physios, strength coaches, all along my journey. So incredibly lucky to have played in teams that I played, having landed in very special teams in special times. So ready to be celebrating with them and acknowledging them. You obviously played with a few Hall of Famers, got coached by a Hall of Famer. Just talk about your time in San Antonio, your championships, and what that era meant to you. Only jersey you wore. Yeah, I mean, 16 years playing for the same coach, basically with the same point guard, with the same power forward. And with many teammates, I played more than between 5 and 10 years. For the same colors, the same community, the same fans. So I'm set roots there, right? And I've been incredibly lucky to have played for the best coach ever, best power forward ever, great point guard, been multiple all-stars, and we created something very special and something that doesn't happen. 4 guys from the same team playing 15 years together and winning 4 championships. It's unrealistic, but that's why I'm being so lucky to have lived all that experience. So incredible. Yeah, you're from a soccer country, but you and your Argentinian teammates changed a lot of things in Argentina, South America. What kind of impact do you think that in your country and the world you have made globally with the game of basketball?
Yeah, I mean, we were one of the few countries that were starting to push the boundaries, right? That were starting to threaten the US close games. Till in '02 in Indianapolis, for the first time, we were able to beat the US team. So I think it changed. It changed the way teams faced those tournaments. So the aim was not just to be there and take pictures with the dream teams, but go and challenge. So again, I was just talking about how lucky I've been and how unreal my experience with the Spurs was, playing 16 years there. But I played with the national team for 18, basically. I started in '98, finished in 2016. And again, with a few of those guys, 18 years. So it's unbelievable that I was able to have two careers in parallel at such a high level, so successful. So yeah, when I started to think about it, it's just unbelievable. So very, very fortunate to have lived both experiences. Manu's going to take questions and answer them, whether it's in English, Italian, or Spanish. He'll answer it back the way, same language is answered. So, Buenas, Manu. Julio Mantega, Sindicato de los Jugadores Retirados. Felicidades de todos nuestros miembros. Tengo dos partes aquí. Primero, la emoción, las emociones que tienes al acercarnos al día que vas a entrar en el Salón de Fama. Y segundo, ¿qué significa entrar al Salón de Fama con tu ídolo de infancia en Tim Hardaway? Que mi gran colega Leo Montero acaba de informarle que él no sabía que era ídolo tuyo. Bueno, primero, Michael Jordan era mi ídolo indiscutido, ¿no? Cuando Michael Jordan fue tan popular que ya todo el mundo, el ídolo era Michael Jordan, como que me elegí el otro equipo, ¿no? Entonces, a raíz de buscar otro equipo, ahí elegí los Warriors y Tim Hardaway era mi jugador favorito. Pero sí, estoy muy, muy contento. Obviamente, todo esto trae un poco de presión, de responsabilidad, de nervios. Pero bueno, ya toda esa parte pasó, ya preparé mi speech, ya mis invitados llegaron y está todo bien y ahora ya a disfrutar, a pasarla con ellos, que son parte importante de la razón por la cual estoy acá. Coaches, compañeros de equipo, así que nada, una reunión de amigos y al mismo tiempo celebrando mi carrera nuevamente, ¿no? Así que nada, muy contento. Manu, Don Harris, News 4 San Antonio. First of all, congratulations, man. Thank you. Hey, you're the winningest player in NBA history with 721 winning percentage. Tim must have been sick a couple of games. But people that I asked today, Bruce, Fab, others, I asked for the one characteristic they would sum you up on the court. And they said basically the motor, the tenacity. Was that something you were born with? Did you notice at a young age when you were a little boy in Bahia Blanca that you played harder than other people? And where did that come from? Yes, I noticed it very early on. I never looked for it. I didn't choose it. I didn't practice it. It was ingrained somewhere. I don't know if it's in genes or something happened in my family that I got impregnated with that craziness. But my brother behind you, Don, could testify. I wanted to win in grades. I wanted to be a better student than him. I wanted to run faster. I did. And every time I was on the court, I wanted to win, and I wanted to die for a loose ball, and I wanted to not lose too. That was another motto. So yeah, it's not something that I chose. I know, Pop talked about it all the time, and I appreciate it. But I don't know if I can be proud of it because I never looked for it. It just,
when the ball was in the air, I just had one goal, and I wanted with my team to beat the opponent. But yeah, it was in every stage. I play tennis now, and I want to win, and I go ride the bike, and I want to beat my time. So it's I assume it's genetic or something, but it's natural. It's not healthy. I'm pretty sure I don't want my kids to be as competitive as me, because most of the times you're going to lose, and it's not fun when you're like that. But that's the way I was brought. Manu, ¿cómo estás? Leo Gracias, Montero, ESPN Latinoamérica, un gusto saludarte, amigo. Estuvimos hablando hace un par de meses de cómo recibiste la noticia y que tenías que después transitar este momento. Todos te decían que ibas a ser un Salón de la Fama, un ganador, muchos títulos, todo, pero otra cosa es disfrutarlo. Un poco ya hablaste de esto, que quisiera saber si lo estás disfrutando o no, y recién hablabas de ganar. Varias cosas. ¿Hubo algún momento donde vos te empezás, una cosa es querer ganar y otra cosa es empezar a sentirse ganador? ¿Vos sentiste en algún momento de tu carrera que te empezaste a sentir ganador? Creo que ahí en un momento entre el 98, 99, 2000, ahí cuando me empezaron a pasar cosas que no esperaba y me salían en el juego jugadas, o absorbía cosas de compañeros de equipo, de rivales, donde me empecé a notar que había algo distinto, que había una marcha más. Y bueno, y después se fue intensificando hasta, bueno, el 2005, 2006, que puede haber sido mi pico. Así que sí, hasta ese momento estaba medio trabado con el tema. Sentía que no podía ganar nunca, que sí, jugaba bien y hacía ciertas cositas, pero que no podía hacer que mi equipo ganara. Hasta que me destrabé con eso. Pero en cuanto al goce, al disfrute de la situación, sí, de entrada no tanto. Me costó, porque hay muchas cosas que pensar, es un quilombo bárbaro esto. Hay un montón de cosas que te pasan, y mensajes, y invitaciones, y el discurso, y uno quiere agradecerle a todo el mundo, porque realmente siento un agradecimiento infinito, y no podés. Entonces eso me genera una cierta presión, pero creo que en las últimas 24 horas, desde el momento de llegar acá, un poquito cambió y ya estoy mucho más tranquilo. Hey Manu, Jason Zone Fisher, NBA Social, congratulations. Thank you. I'm curious, what was going through your mind? Where were you? Can you describe the moment when you got the call informing that you are a member of the Basketball Hall of Fame? Yeah, I was in San Antonio. I knew the finalists were being announced. The announcement came, and it was only the finalists, but then, everybody was telling me, oh no, it's going to happen, you're going to be there, and so you say, okay, I mean, they know better than me, I don't know. I didn't know what the Hall of Fame was before coming to the States. I was completely clueless about the world of the NBA or American basketball. But then, you start hearing rumors and people telling you future Hall of Fame, so you start believing it. And a few months ago, I was in San Antonio. TJ called me apart and told me, and received the call. So it was when rumors become a reality. So I'm incredibly honored, of course. Iñaki Estíbaliz, Agencia F. Manu, cuando llegaste a la NBA había pocos hispanohablantes. A lo largo de los 6 años aumentó considerablemente esa presencia. ¿Cómo tú has vivido ese aumento de hispanohablantes en la cancha? No sé si aumentó el trash talk en español, o te sientes vinculados a los hispanohablantes de otros países. ¿Hay un vínculo, tú crees, ahí en la NBA entre ustedes? Y por otro lado, ¿esperas que Pau Gasol te acompañe pronto en Springfield? Sí, hay un vínculo. Obviamente te diría que con todos los jugadores internacionales, cuando llegan, como que uno los recibe y trata de generar una conexión, a pesar de la confrontación, ¿no? de que sean rivales. Sobre todo con los sudamericanos que han llegado a la NBA, uno siempre trata de acercarse
charlar un rato. Trash talk nunca hice en mi vida, nunca fue lo mío era siempre nada, hablar lo menos posible dentro de la cancha, salvo con hechos y con mis compañeros. En cuanto a Pau Gasol no hay ningún tipo de duda, imposible dudarlo, así que no sé cuándo es el momento, cuándo le toca, pero hay jugadores como Tony, Dirk, Pau, que es cuestión de tiempo. Cuando se cumpla el plazo, aquí estarán y como corresponde, ¿no? Y ojalá pueda estar acá para celebrarlos. Manu, acá, a tu izquierda. Yes. Leandro Fernández de Sporting News. Manu, te ha tocado ganar muchos premios y reconocimientos individuales en tu carrera. ¿Qué diferencia tiene este tipo de reconocimiento y qué diferencia, si es que la encontrás, tiene con lo que fue la ceremonia de tu retiro de camiseta, entendiendo que son dos menciones diferentes, pero cada una especial a su manera? No cambia el concepto. No hubo un premio individual que yo no lo haya tomado como de equipo. Cero. Desde el sexto hombre a los All-Star Games, cada vez que pasó algo de eso es porque mi equipo se destacó. Y esta no es la excepción. Yo estoy acá exclusivamente porque San Antonio Spurs ganaron 4 anillos, la selección argentina 3 medallas, una medalla dorada, Virtus Bolonia, lo que quieras agregar, pero estoy acá por las virtudes de mis equipos y lo tomo de la misma manera. Esto creo que ya, lo otro era más San Antonio, esto es carrera en general y no hay forma que lo que pasó con la selección argentina en estos 18 años no sea premiada de algún modo, ¿no? Entonces, estoy acá por eso y lo tomo de la misma manera. Manu, primero felicidades, Paco Fuentes, Televisa, Univisión. Pues David Robinson, Tim Duncan, a ti, ¿a quién le corresponderá a Manu nombrar la próxima vez aquí en el Salón de la Fama? Y por segunda, por dejarla ahí también, si ya tuvo oportunidad de Tim Duncan de pues vengarse de esa broma del vaso en la silla que tantos hemos visto. Bueno, quedan 2 más, Tony y Pop. Tampoco sé cuándo corresponde, pero aquí estaremos para celebrarlos a ellos también. Subirá al escenario el que corresponda, el que ellos quieran. No sé ni cómo es la logística, pero sea lo que sea, aquí estaré. Así que otra cosa que es, se cae de maduro, ¿no? Que los dos tienen que estar por acá. Con Tim tenemos una muy linda relación, salimos a andar en bicicleta seguido y a pesar que no lo parezca, tiene un muy buen sentido del humor y siempre encuentra la forma de hacer un comentario secado sobre cualquier cosa. Así que es un placer de compañero. Hola Manu, acá abajo. Una compatriota, Bárbara, de Springfield College, y te quería preguntar, ¿qué crees vos que fue el factor especial que tuvo la generación dorada que les llevó a alcanzar un montón de las cosas que alcanzaron? Then in English, I'll say, what was that special factor from the golden generation that you think allowed the team to achieve everything they did? You're showing off now. You have to keep going. She wanted to. She wanted to. What should I do now? First one. In English or in Spanish? I show off, I say in French. Do both. Okay, what made our generation different? I mean, the timing, the world was changing in basketball. And also everything because of the NBA, right? The NBA is what allows us also to flourish, to grow, because of what they generated, with the inspiration they generated. And the NBA became a goal for all of us, so made us work harder, right? And we were incredibly lucky to have a group of guys that were roughly born in the same age, from 75 to 80, that were very talented, hard workers, and they got along. It sounds pretty simple. It's not that simple. You see it all over the world. Sometimes a great generation, but you got 3 point guards and 2 shooting guards. We got the whole thing. And we loved playing with each other. And we loved hanging out.
So it made us want to play together and commit and want to get better. So it was a very unique situation that we faced maybe in 1999, the first time the core group got together, and we started growing. And, the results are out there. I mean, we played together for, as I said before, Sam, Nocioni, Scola, Roberto, we played almost 15 years together. Jeff Garcia, against 5 San Antonio. Manu, just a couple of questions. One, what would your message be to San Antonio that embraced you from day one till now, as they see you enter the Hall of Fame? And then why Tim? Why did you select him for your presenter? Well, it has to be somebody that is in the Hall of Fame. And there's not many Argentinians that I play with that are in the Hall of Fame. And Tim, played 14 years with him. David could have been another option, but I played only 1 year. I thought David was the right man for Tim and Tim for me. So it was a no-brainer. I mean, I owe TD big time. I mean, there's no Hall of Fame talk if TD is not in my team. we know that. So it was true. I mean, it was the right thing to do. No, Jeff, you want to? Jeff McDonald, San Antonio Express News. Manu, obviously you came from a basketball family. How out of the ordinary was that, given where you came up? You talked about that's a soccer area. How out of the ordinary was your upbringing, and what kind of impact did that have on you? Yeah, I mean, it was out of the ordinary, but if you take the whole country, Argentina, soccer crazy. Like, soccer is here, all the other sports are here in popularity. My city is an outlier. My city is a basketball city. They love soccer too, but it's a basketball city, and everybody talked about basketball. And we played, we got, in a city of, when I was born, probably 250,000. We had 20 teams, every age, and we competed every single weekend, and we went pretty hard. So, my dad was a big fan. My two brothers already played. I grew up a block. I'm basically telling my speech now. I gotta stop. Something is going on here. I'm just spoiling it. So, being so close to the court, I was there the whole day, and we talked basketball. We played all day long, all year long. So it was not that unusual to have a family of basketball players and lovers. The unusual part is ended up here. I mean, that's not something that happens. At the moment of my draft year, 1999, no Argentinian ever played in the NBA. So what happened, right? Then, we were a bunch, but the goal or the dream of playing in the NBA was unrealistic growing up. But I did invest a lot of time with the ball, shooting, dribbling, and just breathing basketball. Manu, acá, a tu izquierda, un placer. Sebastián Toroc del diario La Nación de Buenos Aires. Manu, está claro que sos una leyenda, ¿no?, del deporte, pero ¿crees que esto le da un toque de efecto de perpetuidad a todos los logros que ya tenés, a la perpetuidad realmente? Sí, es un museo, ¿no? En Hall of Fame hay un museo y seguramente algo habrá mío ahí. Así que en cierto modo sí, es así. Y como que lo otro, hasta lo que pasó hace 3 años con la camiseta, fue muy San Antonio, ¿correcto? Por lo que hice ahí, por lo que pasó, lo que vivimos, todos los que estuvimos ahí. Y esto ya pasa al básquet en general, al básquet mundial. Entonces creo que sí, en lo que remite a nuestro deporte tan querido, no creo que haya logro o reconocimiento más grande. Después de esto no viene nada más. Así que la verdad que es un inmenso honor. Manu Ginobili, Bruno Altieri, ESPN. Bueno, primero que nada felicitarte por tu extraordinaria carrera y preguntarte cuáles crees que son tus mejores recuerdos en el básquet
considerando la selección argentina, considerando San Antonio, y también cómo crees con el tiempo que serás recordado. Hablas mucho de el equipo, el teamwork, sos uno de los mejores sexto hombres de la historia. En el tiempo, ¿crees que esa va a ser tu mayor legado del básquetbol NBA? El legado más grande será lo del murciélago. Imposible de superarlo. Vos mirás en YouTube, Ginobili, sale el murciélago primero. Después todo el otro. Los momentos más increíbles están en general ligados a las victorias, ¿no? Porque bueno, uno labura mucho, se esfuerza y vive un montón de presiones y responsabilidades y termina logrando el objetivo con tus compañeros y bueno, es un momento de éxtasis. Y tanto el oro en 2004 como tanto el campeonato como el 2005 como el 2014 para mí fueron muy especiales, como en otra liga que los otros dos. Es imposible no pensar en eso, ¿no? Pero cuando lo ves un poco de afuera y experiencias y estás acá y todo eso, y querés agradecerle a tus compañeros, a tus técnicos, al masajista, al que te vendaba, al que limpiaba la cancha, porque ¿viste? Hacen también que la atmósfera sea buena y que uno le guste ir a entrenar y que lo disfrute y generar una atmósfera linda. Así que todos los otros momentos, esas cenas, esos viajes, esas charlas después de la derrota también te hacen unir mucho con el grupo, ¿no? Y apreciar un montón de cosas que viviste con mucha gente. Así que guardo en un lugar muy importante de mi memoria todos esos momentos. Lo que pasa es que no son momentos que pasan en un día que vos decís, esa charla. En cambio, una victoria, sí, fue ese día, el 28 de agosto del 2004, ganamos el gozo, o el 23 de junio del 2003, mi primer campeonato de NBA. Es muy fácil de reconocer, pero que momentos hay miles y que valieron la pena todos, ni hablar. For the PR people here, Tom James and Ritter and Matt Ryan, now I know how y'all feel when you say last question. So I feel bad, but unfortunately, and you've been very gracious with your time, so thank you. This is the last question from Manu. Bueno, Manu, acá. Gerardo Barberán Aquino de NBA Latinoamérica. Recién hacías un paralelismo de la importancia que tiene el fútbol en nuestro país con respecto a la de otros deportes. Quiero saber si al terminar tu carrera te sentís conforme con el lugar que ocupa ahora el básquet en Argentina. No lo sé qué decirte. Estoy conforme, no, está donde tiene que estar. No, ni siquiera es mi responsabilidad. No entiendo la pregunta. A ver, no sabía ni cómo responder la pregunta. Está donde tiene que estar. Donde la gente le gusta el deporte, está. Si no le gusta tanto el deporte, le gusta más el fútbol, está el fútbol primero, y si no el tenis o el rugby. Y sí, hay una generación que puede empujarlo, y sí, pero hay momentos de rating muy alto tuvimos, pero después vuelve a donde tiene que volver. Y pasa en todos lados. Así que sí, podemos haber generado un auge en un momento, como bueno, por ahí Vilas en su momento, o el que sea. Pero sí, puede haber un pico. Después vuelve a donde tiene que estar. Y para cambiar eso radicalmente tiene que haber un trabajo serio, de raíz, que nunca va a pasar en nuestro país. The next guy coming up, I think you got him his job. You're the reason why he had to fix USA basketball, but you're one of the reasons why I had to fix USA basketball. But well, thank you very much, man. Okay. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much. See you guys.